Hello everyone, he is Mr. Dilbag Singh and he has come from Jalandhar. He is having a severe cervical spondylitis along with the vertigo. So I'm going to do this second adjustment today and then we'll talk to him. बिल्कुल ढीला छोड़ दो. Just relax. Relax. Shoulders को बिल्कुल ढीला छोड़ दी. Relax. Breathe in. Breathe out. Total breathe out. Out. सीधा हो जाएगा. थोड़ा सा नीचे पहले ऊपर थोड़ा सा. Relax. दोबारा से कर दे. Loose. बिल्कुल ढीला छोड़ दो. Relax. Loose. करवट लेके बैठ जाइए. गर्दन घुमा के रखिए. इस तरह. सो ही मिस्टर दिलबाग ਸਿੰਘ. ਸੋ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਔਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਇਹ IPL ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਨੇ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਔਰ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ. ਥੈਂਕ ਯੂ. Thank you. Thank you very much. Please subscribe for the new videos. Thank you very much.